yesterday as well, although we didn't completed the solution of this problem. Rather, we only discussed the brief outline of what type of motions various links shown in this rigid body mechanism are undergoing. So a quick review कि हमने कल क्या किया था. ये आपके पास एक rigid body mechanism show किया गया है, and the link AB is rotating in a counterclockwise direction with a speed of 4 radians per second. You need to identify which type of motion each of these links is undergoing, and then you need to find out the velocity of this piston E or slider E or collar E, whatever you want to call it, at the instant shown. So जो motion हमने identify किए थे, इसमें अगर हम इस overall mechanism की बात करें, तो since link AB is being grounded from point A, so it would be undergoing pure rotational motion about point A. Similarly, if we talk about link CD, it is again being grounded from point C, so it would have pure rotational motion about point C. So these two links are in pure rotational motion. The other two links, which are links BD and DE, they are undergoing जनरल प्लेन मोशन एट द इंस्टेंट शोन. और वो किस तरह जनरल प्लेन मोशन है वो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम नेक्स्ट इंस्टेंट कंसिडर करें तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे लिंक BD कहाँ लोकेटेड होगा, इसी तरह लिंक DE कहाँ लोकेटेड होगा. और चूंकि उनमें साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन हो रही थी, तो दैट्स वाई लिंक BD एंड DE आर इन जनरल प्लेन मोशन. इसके मुकाबले में अगर हम स्लाइडर E की बात करें तो at the instant shown, और since slider E is being constrained to move within the horizontal slot, so इसका जो motion है that is going to be translatory motion. So overall आपके पास 5 links हैं. 2 of them are in rotational motion, 2 of them are in general plane motion, and 1 of them is in translation. So जो links rotational motion कर रहे हैं, you are going to apply V equal to omega cross R on those links. Those links which are undergoing general plane motion, you are going to apply the relative velocity equation on those links in order to solve it. Okay, so we need to find out at the instant shown what is the velocity of this slider block E. Okay, in order to start the solution, हम हमेशा solution उस लिंक से स्टार्ट करते हैं जिसके हवाले से हमें डाटा गिवन हो. Since the data regarding link AB is known to us that it is rotating in a counterclockwise direction with a speed of 4 radians per second, so we are going to start our analysis from link AB. So starting our analysis from link AB, since link AB is in rotational motion, so what should be the velocity of point B? VB क्या होगी vector form में? So omega cross R, it is going to be the velocity of point B. Omega is going to be the angular velocity of this link AB, and R is basically the absolute position vector, which is being named here as RB. So this is going to be the velocity of B. Omega is already given to you that this link AB is undergoing a rotational motion with a speed of 4 radians per second in a counterclockwise direction. So you can write omega to be equal to 4K cross RB. What is this vector RB? The absolute position of B with respect to A. So this is going to be the vector which is being shown to you with a blue arrow. What should be this vector? Can you identify it? Yes, sir. -2 into cos 30 minus 2 into sin 30. So it is going to be -2 cos 30I plus 2 sin 30 J, because this vector lies in the second coordinate, therefore it should have a negative X component and a positive Y component. So once you take this cross product, the velocity VB would comes out to be VB equal to -6.928 I, sorry, -6.928 J. So -6.928 J minus 4I. ये आपके पास velocity of point B आ जाएगी, and the units here are feet per second. So VB comes out to be -6.928 J minus 4I. Okay, now moving on to the next link, which is link BD. Since we have already discussed that this link is undergoing general plane motion, link BD is undergoing general plane motion. So we need to write the relative velocity equation for this link BD. What should be our base point?
B. D or B? B, sir. Since the motion of point B is known to us in step number 1, so we are going to make B as our base point, and we are going to write the relative velocity equation by making B as the base point. So the equation would become velocity of D should be equal to velocity of B plus omega cross R, where omega is going to be the omega of this link BD, so we can write it as omega BD, and R is going to be the relative position of D with respect to B. So VD would become VB, which is already found in the first step, which is minus 4I minus 6.928 J. ये आपके पास VB आ गया था. Can you judge the direction of omega? कल जो हमने draw किया था, this link BD is rotating in a clockwise or a counterclockwise direction. Can you judge it? Counterclockwise direction. हमने कल discuss किया था, it's going to rotate in a counterclockwise direction. So we can write it as plus omega BD K cross, what is RDB? 1I. So it is going to be, it would have a magnitude of 1 Fed, and its direction is towards the positive x-axis, so we can write it as 1I. So this is going to be omega cross R. Once you simplify it, it would become minus 4I minus 6.928 J. As far as omega cross R is concerned, if we consider this smaller triangle, then this would become omega BD. K cross I is J, so this would be J, and this would represent the velocity of point D on the left hand side of this equation. ठीक है? Clear है यहाँ तक? Let me call it as my equation number 1. Is it clear to all of you? Okay. Yes, now, if we consider this link CD, what type of motion this link CD is undergoing? Pure rotation. Rotational motion. So if I ask you to determine any point, to determine the velocity of any point on this link CD, what should be the direction of velocity? VD. Towards the left. Towards the left. How you have judged it? Since link AB is rotating in a counterclockwise direction, so accordingly link CD would also rotate in a counterclockwise direction in order to be consistent with the motion of AB. ऐसे ही है, ये तो नहीं हो सकता AB counterclockwise कर रहा है और CD जो है वो clockwise move करना शुरू हो जाए. Yes, sir. So it means that this link CD is basically rotating in a counterclockwise direction about point C. So what should be the direction of velocity of DVD? Sir, velocity of D, point D. So towards left होगी. Towards left होगी. So we don't know its magnitude, but its direction is known to us. So we can write VD vector to be equal to minus VD I. ये point clear है रेख के? Yes, sir. Yes. Okay, so now you compare the I and J coefficients on both sides of this equation. Once you are comparing the I coefficient, on the left hand side it is minus VD, on the right hand side it is minus 4. It means that VD is basically equal to 4 feet per second. Now what does this 4 represents? Positive आ गया ये तो. इसका क्या मतलब है? क्या ये right की तरफ जा रही है velocity? Left. पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो आपने assumption ली थी कि VD is moving towards the left, it is correct. पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि the velocity of D has a direction towards the right. Rather, पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि जो आपकी assumption आपने ली थी कि D is moving towards the left was correct. That's why आपके पास VD जो है वो positive आ गया है. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, now when you compare the J coefficients, so on the left hand side, what is the J coefficient? 0. 0. On the right hand side, it is minus 6.928 plus omega BD. So once you solve it, omega BD comes out to be 6.928. Or sign चूंकि positive आया, it means your assumption regarding omega is correct, and this link BD is basically rotating in a
counterclockwise direction with an angular velocity of 6.928 radians per second. Okay, now you have determined the velocity of D, you have determined the angular velocity of BD. Now what should be our next step? Velocity of E. Basically, we need to find out velocity of E. So for finding the velocity of E, since link D is in general plane motion, so we are going to apply the relative velocity equation on link DE. So मैं top पे लिख रहा हूँ चूंकि जगह थोड़ी सी कम है. So for link DE, we are going to apply the general plane motion equation, relative velocity equation. So what should be our base point? D, because the motion of D is known to us now, so we can write the relative velocity equation as VE equal to VD, which is the absolute velocities of point E and point D, plus omega cross R. So what should be this omega? This omega should be omega DE. So आपके पास omega DE आ गया और R आपके पास relative position vector आ जाएगा, which is being written for the relative position of E with respect to D. Is this equation clear to all of you? Yes, sir. Okay. In this equation, what should be our VD? तो VD तो हमने फाइंड किया हुआ क्या है वो? -4i, isn't it? So VD is going to be -4i. Can you judge the direction of omega D? कल हमने डिस्कस किया था इसको. Yes, sir. क्या होगा ये? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको कंसिडर करें, दिस लिंक D is basically moving in this circle जो कि मैंने येलो से शो किए. This link is probably here जहां मैंने ब्लैक क्रॉस लगाया है. So it means कि आपके पास जो लिंक D है वो यहाँ से लेके शायद यहाँ तक आएगा. It means कि ये लिंक जो है वो इस तरह रोटेट कर रहे हैं ना काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So we can write omega DE to be equal to omega DEK cross RED, the relative position of E with respect to D. ये वेक्टर क्या होगा? So 2 cos 30i plus 2 sin 30. दोनों पॉजिटिव होंगे because lies in the first quadrant. तो थोड़ा सा हम सोल्यूशन की तरफ देख लें, वो पेज कंप्लीट हो गया था. So we are considering this link ED and we have written the relative velocity equation taking point D as our base point. So VD is -4i. Similarly omega cross R में omega D हमने counter clockwise जज किया और R हमारे पास आ गया 2 cos 30i plus 2 sin 30j. As far as the velocity of point E is concerned, since the slider is constrained to move along the horizontal axis, so it should have the velocity along the horizontal axis. Positive या negative वो हम judge कर सकते हैं कि since CD is moving in a counterclockwise direction, so there is no way कि ये piston E जो है वो right की तरफ जाए. Piston E should always be moving towards the left. So we can write VE to be equal to -VEI. So now taking this cross product, हमारे पास जो final equation आएगी that would be of the form -VEI equal to -4i plus 1.732 omega DEJ minus omega DEI. Now once you compare the I and J coefficients, the I coefficient on the left side is -VE, on the right side it is -4 minus omega DE. Similarly, the J coefficient is 0 and 1.732 omega DE. So solving these two equations would give you the value of VE to be equal to 4 feet per second towards the left. So this is how you are going to determine the velocity of this piston E at the instant shown. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So any question relevant to this problem? अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो probably इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये मुश्किल तरीन प्रॉब्लम हो सकता था इस टॉपिक से रिलेटेड. अगर आप इसको समझ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बाकी प्रॉब्लम्स भी आपके लिए कोई मुश्किल साबित नहीं होंगी. सो एनी क्यूरी रेलेवेंट टू दिस टॉपिक विच इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस, विच इज़ द वेलोसिटी एनालिसिस यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन. कोई चीज़ जो आप पूछना चाहें? वेलोसिटी ऑफ ए, और देखें ए और सी तो ग्राउंड हुआ हुआ है ना, तो वो तो ग्राउंड जो चीज़ हुई हुई है, फिक्स जो चीज़ हुई हुई है, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, जाहिर है वो ग्राउंड हुआ हुआ है. सो वी ए और वी सी दोनों जीरो हैं.
लेकिन VA और VC की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं, क्यों लगाएं? देखिए, जनरल प्लेन इक्वेशन आप उस रिजिड बॉडी पे लगाते हैं जो जनरल प्लेन मोशन कर रहा हो। ए भी तो रोटेशन कर रहा है, CD भी रोटेशन कर रहा है, तो इस पे तो सिंपल V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लगेगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन तो लग ही नहीं सकती। नो सर, अगर हम ए को जीरो कंसीडर करते तो ये इक्वेशन वापस आ जाती है। देखिए, वो तो आ जाती है, लेकिन वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप वो जो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ उस रिजिड बॉडी पे अप्लाई करते हैं जो जनरल प्लेन मोशन में हो। अदरवाइज तो आपकी रोटेशन वाली इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सर, और सर जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ई है, ये जीरो क्यों एंड पे आया है? देखिए, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में 30 डिग्रीज के हिसाब से आपके पास ये लिंक जो है वो जिस स्पीड से D मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से E मूव कर रहे हैं इस इंस्टेंट के लिए। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मे बी 35 डिग्रीज कर दूं, तो शायद ये आपकी सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाए। अगर देखा जाए तो इस इंस्टेंट पे जो लिंक DE है वो भी एक तरह से ट्रांसलेशन कर रहा है, रोटेशन नहीं हो रही उसमें। Okay, any other thing which you want to discuss? Okay, so velocity analysis clear to all of you. हमने 3 एग्जांपल्स की थी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में कि पहली एग्जांपल में 2 ट्रांसलेशन, एक जनरल प्लेन मोशन था। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन और एक जनरल प्लेन मोशन में था लिंक। और थर्ड एग्जांपल में हमारे पास 2 रोटेशन और एक जनरल प्लेन मोशन में था। और जो हमने प्रॉब्लम एक्सरसाइज का ये सॉल्व किया है, इसमें हमारे पास 2 रोटेशन, 2 जनरल प्लेन मोशन और एक जो है वो ट्रांसलेशन में लिंक आ गया था। तो प्रोबेबली अब मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन में आपने एग्जांपल सॉल्व कर ली हैं, आपको आइडिया हो गया है। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं